So good morning, Umesh. Should we start with our first question? Can you hear me? Yes. Now, yes. Okay. The video stopped. So I was asking you if should we start with our first question? Yes, please, por favor. Preguntas. Okay. So we have a first question from Vaishnav Maharaj, Bhakti Maitri Vaishnav Maharaj. He mentioned that he has been studying some sections from Sakya Mandal that I have been reading to him. And in chapter 4 of the first part of the book, you speak about the chitta in the context of the conditioned soul. And there you mentioned that I speak about chitta as a fourth element of the psychic body, are also in the context of the act of being aware, of awareness. Connected to awareness. So he says that I've heard different descriptions about chitta and even different translations about the word chitta. So I wanted to ask if you could expand a little bit this topic so we could have a better understanding of the term. For example, in connection to this term, I have read in Subjective Evolution of Consciousness from Srila Siddhar Maharaj. He speaks about samskars, material samskars, like prarabdha, aprarabdha, being stored in the mind. But you speak in your book that material samskars are stored in the chitta. So also I would like to ask you if you could elaborate a little bit on this regard. So I will translate in Spanish. La pregunta de Bhakti Maitri Vaishnava Maharaj. Él menciona en una sección de su próximo libro que he tenido la chance de leer. Usted habla acerca de chitta en el contexto del alma condicionada. Y menciona allí a chitta como un cuarto elemento sutil o como el acto de estar consciente en sí. Yo he escuchado diferentes descripciones acerca de chitta, incluso diferentes traducciones acerca de la palabra chitta. Por eso quería pedirle si podría ampliar un poco el tema de manera que nosotros podamos tener una comprensión apropiada. Por ejemplo, en relación a este mismo tema, he leído en un compilado escrito llamado Evolución Subjetiva de la Conciencia de Srila Siddhar Maharaj, donde él habla que los samskaras materiales en la forma de prarabdha y aprarabdha se encuentran alojados en la mente. Usted en su libro menciona por otro lado que los samskaras materiales quedan almacenados en chitta. Entonces quería también si podía por favor darnos un poco más de claridad al respecto. Yes. Yes. Well, the term chitta, of course, comes from the Sankhya philosophy. Bueno, por empezar, el término chitta proviene de la filosofía Sankhya, which involves a description of material nature, and it divides nature into a subtle and a gross, or a psychic and a physical manifestation. el cual también implica una descripción de la naturaleza material y divide a la materia entre lo que es burdo físico burdo y sutil, o físico y psíquico. And practically all of the ancient spiritual traditions of the East, within Hinduism and including Buddhism, turned to the Sankhya explanation of nature as a description of the material world, and used that language and that explanation as part of their own explanation of what life's about, how to achieve emancipation, enlightenment, and so forth. Pues prácticamente todas las tradiciones espirituales de Oriente, incluyendo el budismo, se han dirigido a Sankhya a la hora de utilizar el lenguaje y los conceptos que Sankhya presenta en cuanto a describir el mundo. Y utilizando estos conceptos de Sankhya, ellos luego terminan presentando sus propios conceptos en cuanto a la naturaleza de la vida, etc. I should mention that the Sankhya philosophy, while describing a psychic and physical dimension to the material world, also speaks about the Purusha. Using that term, it means the self.
También debería mencionar que la filosofía Sankhya, además de hablar de la materia en términos de las dimensiones físicas y psíquicas, también hablan de Purusha, que es un término que se refiere al alma, al ser. And so while the different traditions like Advaita Vedanta, the different schools of Vaishnavism, yogic schools, Ashtanga Yoga, Buddhism, and so forth, drew upon that description of matter, they also modified it to different extents relative to their own philosophical perspective. Entonces, otras escuelas, como digo, como budismo, el Vedanta, Ashtanga, utilizaron esta misma descripción presente en Sankhya y eventualmente también las modificaron para que esta descripción encaje con la perspectiva correspondiente a cada una de estas escuelas. So the descriptions of chitta in the Sankhya philosophy and in the yoga philosophy of Patanjali, and then let's say in the Bhagavad Sankhya of the Gaudiya Vaishnavas, may be a little different. So you can come across different explanations of the term. Entonces, la descripción que se hace de Sankhya, de Chitta, perdón, en la filosofía Sankhya, por otro lado en el yoga de Patanjali, o en el Sankhya del Bhagavatam de los Gaudiya Vaishnavas, puede variar en ciertos aspectos y por ende uno se va a encontrar con diferentes definiciones del término. But from the Bhagavat's perspective, then there is something called the Mahatattva. Pero desde lo que es la perspectiva del Bhagavat, existe algo llamado Mahatattva. This is the very subtle form of material nature. Y esto se refiere a una forma muy sutil de la naturaleza material. And the chitta in each human being is a microcosmic manifestation of the macrocosmic Mahatattva. ¿No? Y el chitta dentro de cada ser humano es una manifestación microcósmica de este Mahatattva macrocósmico. It has the capacity to reflect consciousness, or consciousness can let's say reflect off of it, and that's what we call material consciousness, material awareness. Este chitta Awareness, tiene la capacidad de reflejar a la conciencia y por lo tanto en lo que es la existencia material, eso es lo que llamamos conciencia, estar consciente materialmente hablando. Consciousness is more than awareness. Awareness is an aspect of consciousness. So the chitta is kind of the subtle organ, if you will, that by which we can be aware of things. Entonces, el estar consciente de algo es únicamente un elemento de la conciencia en sí. Por lo tanto, chitta en ese sentido se refiere a este órgano sutil a través del cual uno puede estar consciente de las cosas. You have to understand that the Atma itself, in order to function in the material world, needs an interface. It's like if you're going to go to outer space, you need a space suit to function there. ¿No? Entonces, es importante entender que el Atma, para poder funcionar en relación al mundo material, necesita una especie de interfaz, ¿no? Así como cuando si uno viaja al espacio exterior, uno necesita un traje espacial para estar allí. So all the ingredients of the interface are dependent upon the Atma to function, but the Atma is rather kind of subdued, if you will, and still and witnessing, even while it's energizing and working through the interface, which then the interface seems to be functioning, as the Gita says, independent of the Atma, but it's not. Entonces, de esta manera, el Atma es quien activa estos elementos y aunque parece ser que la interfaz funciona por sí misma, como el Gita a veces declara algo que parece ser así, en verdad esto no es así, ¿no? O sea, todas las interfaces que mencionamos, chitta, etcétera, funcionan por la presencia del Atma. And the Gita says it the opposite way as well. It says that it looks like the self is doing things, but they're actually being done by
by this interface, by material nature, the gunas. Y el Gita al mismo tiempo dice algo opuesto. Parece ser que el ser hace algo, pero al mismo tiempo esto está siendo hecho en este mundo por la interfaz, por las gunas. So awareness then is an aspect of our life, and chitta is the organ or that feature of the interface that affords us that capacity to be aware, express awareness in the embodied condition. Entonces, chitta, el estar consciente de algo es un aspecto, como digo, el elemento conciencia, y chitta es aquel elemento que nos permite estar conscientes de algo dentro del marco, experimentar algo dentro del marco de la experiencia material. It gives awareness then, if you will, an appearance of awareness to the false ego. ¿No? En otras palabras, le da conciencia o le da una apariencia de estar consciente de algo al ego falso. Now, there are other ingredients of the subtle body, the buddhi, the manas, and ahankar. And I think that what you refer to in Subjective Evolution, book of Pujapad Sridhar Maharaj, when he says the mind is where the samskars are stored, I think he's using the mind in a broad sense, which it often is, to represent the entirety of the subtle body. But if we, were to hone that and look more specifically, the chitta is the place where memories and impressions are stored. Entonces, por otro lado, hay otros elementos a lo que es el cuerpo sutil, como manas, buddhi y ahankar. Y en cuanto a lo que tú te refieres de lo que menciona Pujapad Sridhar Maharaj, la evolución subjetiva de la conciencia, cuando él menciona que los samskaras, etcétera, están albergados en la mente. En realidad ahí está utilizando el término mente en un sentido más amplio, como a veces se utiliza para referirse a todo el cuerpo sutil. Pero si realmente refinamos esa idea, entramos en detalle, vamos a ver que eso se refiere más a chitta, aquel lugar en donde se almacenan los recuerdos, las impresiones, etcétera. Sometimes the chitta is translated broadly as mind or as heart or as consciousness. A veces la palabra chitta es traducida de forma muy general como mente, corazón o conciencia. And that which needs to be cleansed of material samskars. O aquello que necesita ser limpiado de samskaras materiales. Like from a yoga perspective of Patanjali, he says chitta vritti nirodha. So removing the vrittis, which similar vrittis form samskars. So removing the vrittis and the samskars, cleansing the chitta of that, then does away with material awareness and affords one awareness of the Atma itself. Por ejemplo, en los Yoga Sutra de Patanjali, él dice chitta vritti nirodha, que significa, ¿no? Diferentes vrittis se agrupan juntos y forman samskaras, y en la medida que uno va limpiando el chitta de estos vrittis, eventualmente uno se libera de la percepción material, y lo cual permite una percepción del ser. And in the first verse of his Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu has compared the chitta to a mirror. Y por otro lado, en el primer verso de su Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu ha comparado a chitta con un espejo. It says Cheto Darpan Marjanam. So to marjan, to cleanse the mirror of the chitta. Él dice allí Cheto Darpana Marjanam. En otras palabras, él está hablando de limpiar Marjanam, el espejo o Darpana del chitta, lo dice Cheto. So the idea there is that when you turn a mirror, then a certain image is going to come on the mirror. ¿No? And the nature of this mirror, the chitta mirror, is that it collects those images. And they form impressions. They're stored there over lifetimes and lifetimes. Entonces, la idea aquí es que cuando uno dirige un espejo en una dirección, el espejo refleja imágenes. En este caso, este espejo al que Mahaprabhu se refiere va colectando imágenes, va colectando impresiones, las cuales se acumulan y están acumuladas de vida tras vida, incontables nacimientos. So like Patanjali,
Mahaprabhu said that these material samskars will be cleansed from the mirror of the chitta. Entonces, similarmente a lo que Patanjali dijo, Mahaprabhu menciona aquí que estos samskaras materiales se irán limpiando gradualmente de este espejo del chitta. But his method is different. Pero el método de Mahaprabhu es diferente. We also find the statement in Chaitanya Charitamrita, Krishna Prem Nitya Siddha Sadhika Banoy, Shravanadi Suddha Chitte, Koreye Udar. But bhakti, prem bhakti is eternally existing. And when one engages in the angas of bhakti, hearing and chanting, etc., Nitya Siddha Krishna Prem, Sadhika Banoy, Shravanadi, hearing and chanting, Suddha Chitte, the chitta becomes Shuddha, clear. And when it becomes clear through the method of Chaitanya Mahaprabhu, which involves bhakti and acquiring bhakti samskaras, then we get the picture of Krishna on the mirror. Entonces también encontramos esta expresión chitta en el Chaitanya Charitamrita, un famoso verso que dice Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kavunai Shravanadi Suddha Chitte Karaya Udai, que se refiere a cómo Krishna Prem es una sustancia eternamente existente y por uno ocuparse en Shravan, Kirtan y demás prácticas del Bhakti, Suddha Chitta, el Chitta queda purificado, limpiado y eventualmente uno comienza a adquirir Bhakti Samskaras que van a través del ingreso de Bhakti van purificando el Chitta y eventualmente ese espejo del Chitta, en lugar de reflejar impresiones materiales, va a reflejar a Krishna mismo. So if we focus our Chitta on Krishna through hearing and chanting, then impressions for bhakti will come on the Chitta and material samskars or impressions will be cleansed away at the same time. Entonces, si enfocamos nuestro chitta en Sri Krishna, gradualmente vamos a ir recibiendo bhakti samskaras en nuestro chitta que van a ir reemplazando gradualmente a los samskaras materiales con el paso del tiempo. And that cleansed condition is described in Bhakti Rasamrita Sindhu. Y esta condición de limpieza o de purificación del chitta es descrita en el Bhakti Rasamrita Sindhu también. When Rupa Goswami is describing Bhava Bhakti. Cuando Srila Rupa Goswami, la sección donde Rupa Goswami describe Bhava Bhakti. He describes a spiritualization of the chitta. Y él allí habla de la espiritualización del chitta. What does he say? He says, is that verse? Suddha Sattva, Visheshatma Prema Suryam Susamyabhak. Chitta. I don't remember the second part. Yeah, I always forget the second part, but that's where Ruchivi, something with Ruchivi, no? Ruchibi's Chitta Mashrina. Yeah. Ruchibi Mashrina. So the condition in Bhakti, in Chaitanya Mahaprabhu school, where the consciousness, where the Chitta is purified, means that Bhakti takes over the Chitta. Entonces, en la condición en la escuela de Chaitanya Mahaprabhu, cuando el Chitta se purifica, significa que Bhakti toma control de Chitta en ese momento. So it's part of the subtle body, which is now a sadhaka deha, practitioner's body, that becomes spiritualized by the ingress of bhakti. Entonces, en este caso, estamos hablando de Chitta en el cuerpo de un sadhaka deha, el cual se ve espiritualizado por el ingreso de Bhakti, Bhava Bhakti en este caso. And the spiritual body, just like it has arms and legs, it has a chitta and buddhi and ahankar and manas. Y el cuerpo espiritual, así como el cuerpo espiritual va a tener brazos y piernas, también va a tener chitta, ahankara, buddhi, manas. It's described that there are 4 cowherd boys that personify the 4 features of Krishna's antakarana or subtle body, his chitta, manas, buddhi, and ahankar. Por ejemplo, incluso se describen 4 pastorcillos que representan el antakarana, el cuerpo sutil de Krishna mismo, su manas, buddhi, ahankara y chitta. So, some words about the chitta. Entonces, algunas palabras en relación al chitta. Does that help, Maharaj? Any further question? ¿Se entiende, Maharaj? ¿Alguna otra pregunta o algo en relación a ello? Let's see.
Gracias, Guru Maharaj. Sí, claro, ayuda mucho. No, he said, thank you very much. Very clear. It helps a lot. Okay, good. Okay. So we go to the second question that is coming from Braja Hari from Colombia. He says, I've heard that Srila Prabhupada received instruction of preaching directly. He directly received instruction of preaching, but also I heard that it was a general instruction that he felt as his own. So I wanted to ask you about that detail in relation to the meaning of serving Sri Guru. The question is, does serve the Guru means to serve his direct instruction or to accept those things that he speaks for our benefit and accept that according to our personal feeling? Is that also serving Sri Guru? Mhm. So I will translate. La pregunta de Braja Hari Das. Él dice, he escuchado que Srila Prabhupada recibió la instrucción de predicar directamente, pero también escuché que fue una instrucción general que él sintió como propia. Quería preguntar sobre este detalle en relación con el significado de servir a Sri Guru. ¿Servirlo es servir su instrucción directa o aceptar aquello que él habla para nuestro beneficio según el sentir personal? Y eso es también considerado servir a Sri Guru. Ok. I don't think the two have to be, should be seen as different. Yo no considero que las dos opciones presentadas en la pregunta tengan que ser vistas como separadas, diferentes. And I'll elaborate upon that, but also the answer to your question will differ relative to any number of different situations where a guru has many disciples and travels all over the world, for example, on one end, or he has 2 or 3 disciples and sits in one place. Obviously, the answer will be different. Entonces, voy a elaborar ahora en un momento acerca de lo que acabo de decir, pero también debería decir que la respuesta va a diferir dependiendo de todo un número de circunstancias. Por ejemplo, si el gurú tiene muchos discípulos y viaja a lo largo del mundo, es una cosa, y otra cosa si tiene 2 o 3 discípulos y se mantiene siempre en un mismo lugar. Hay diferentes formas de abordar lo que el gurú puede decir en esas circunstancias. You know, on the one end of the spectrum, Prabhupada, for example, was traveling around the world. He had many disciples. The vast majority of them never got a personal instruction from him to, do this particular service. Por un lado, tenemos a alguien como Srila Prabhupada que se mantenía viajando alrededor del mundo, tenía muchísimos discípulos y muchos de ellos, la mayoría de ellos, no tuvieron la chance de recibir una instrucción directa, personal de Prabhupada, en donde él decía, haz esto otro. So they were left to do the latter of what you explained, which was to assimilate his teachings from hearing them and seeing his example and the example of other advanced devotees and integrate them into their lives. There would be nothing lacking if they would do that. Nothing lacking because they didn't get a personal instruction to do something else. Entonces, en el caso de estos devotos que nunca reciben una instrucción personal de Prabhupada, ellos caerían dentro de la segunda categoría que tú mencionas en la pregunta. Ellos básicamente lo que harían era tomar lo que escuchaban que Prabhupada decía, intentando incorporarlo en su práctica sinceramente y a través de la guía y ejemplo de Prabhupada mismo y de otros devotos avanzados, y de esa manera lo seguían. Y el punto es que no hay nada que falte en esa opción, no es que porque no hayan tenido una instrucción personal de Prabhupada necesariamente algo estaba faltando en ese caso. Of course, that said, Prabhupada had a particular mission and it had, particular goals and so forth that he set out. So in a broader sense, all of his disciples were made aware of those goals to one extent or another. And in a broader sense that, did serve as kind of a personal instruction, to distribute books, to preach was one of his emphases and so forth. Entonces, por otro lado, también habiendo dicho eso, tenemos que saber que Prabhupada tenía una misión en particular y tenía un propósito en particular a través de esa misión, y en ese marco él estableció ciertos servicios como la distribución de libros y otros tipos de actividades, principalmente enfatizando ciertas cosas en donde los devotos que seguían esa instrucción general de alguna manera lo podían también sentir como un servicio personal a Prabhupada. But not every guru has a mission. Pero no necesariamente todos los gurús tienen una misión. And something to accomplish, in the context of Krishna consciousness within this world.
¿no? Y si no tienen una misión, tampoco necesariamente tienen ellos una misión o algo que obtener en este mundo en el marco de la conciencia de Krishna. The guru may be just doing her bhajan, and others come, and then she gives instructions. What is bhakti, and they have to take up those instructions and integrate them into their lives and apply them. ¿No? Y un gurú, por ejemplo, puede estar ejecutando vayan y él o ella simplemente puede estar en un lugar y llegan algunas personas allí y él entrega algunas instrucciones y las personas tienen que aplicarlas en su vida, llevarlas a la práctica, etc. But I think that when the guru does give a personal instruction, or even the larger kind of idea of the goals of ISKCON that Prabhupada made clear, they were all in consideration of, as a personal instruction would be, the people, the disciples who were involved. Pero yo creo que cuando un gurú da una instrucción personal, o incluso en el ejemplo de Prabhupada que dije que él tenía una misión, pero ciertas ideas específicas que él tenía en mente y instrucciones que dio en ese contexto, tienen que ver también con las personas que están involucradas junto con él, con ella. I mean, ultimately, Prabhupada wanted his disciples to become Krishna conscious. He wanted to spread Krishna consciousness. He also saw what we were like, and then he would give instructions, accordingly, that they do like this, their country has lots of resources, they should use it in this way, and this kind of thing. So in other words, he tried to give personal instructions in a general way, and then even specifically when he gave instructions to certain disciples, he knew those disciples, he knew what they were like, their temperament, and he gave an instruction that to an extent, the intention would be something that they would naturally kind of gravitate towards. Entonces, principalmente Prabhupada quería que sus discípulos se volviesen conscientes de Krishna. En ese marco, obviamente, también él quería que se expandiese la conciencia de Krishna. En ese sentido, él dio instrucciones generales en su misión al respecto y también dio ciertas instrucciones específicas en consideración también de ciertas situaciones locales, por ejemplo, cierto país en donde él diría, este país tiene muchos recursos y ustedes deberían, que viven aquí, utilizar esos recursos para la distribución de la conciencia de Krishna. Y obviamente también, en un sentido más específico, él dio ciertas instrucciones personales a algunos devotos, ¿no? Pero él también conocía a esos devotos, ¿no? Los conocía en cierta medida y los instruía en esa medida pero el propósito último era que sí, que se pudiesen volver conscientes de Krishna. Not that he didn't ask them to sacrifice, he asked them to make a lot of sacrifices and do things that were difficult and so forth. But the things that he asked them to do that were relative to his desire to establish a mission, to publish books, and so on and so forth, that took a lot of sacrifice and time and energy on their part, were, for the most part, as far as individually given, they were given in consideration of that devotee's temperament, his ability to fill in this department or that department, and so forth. No es que Prabhupada no solicitaba que sus devotos hiciesen ciertos sacrificios, de hecho así lo hacían y los devotos lo hacían, pero también a la hora de él instruir a sus devotos y de expresar su deseo personal en relación a la distribución de conciencia de Krishna, etc., él también daba estas instrucciones considerando el temperamento de cada devoto, la habilidad de cada devoto, ¿no? Y obviamente en ese marco había sacrificio, entrega, pero él consideraba la naturaleza personal de cada uno. Now, Prabhupada was instructed by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in a letter that, in response to a letter that Prabhupada wrote to him, where Prabhupada asked for some service. He was living outside of the mission as a householder, and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur suggested to him in his reply that he should try to preach in the English language. Prabhupada then took that as an order and centered his whole life around this one order, as he thought, that he received from his guru. Entonces, en una ocasión, Srila Prabhupada, él le escribió una carta a su guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Él en esa época era grihasta, vivía fuera del templo. Le preguntó si podía hacer algún servicio y Prabhupada Bhaktisiddhanta respondió diciendo que predicase en inglés. Y Srila Prabhupada tomó esta instrucción como una orden de por vida alrededor de la cual él centró el resto de su existencia con la intención de satisfacer esa instrucción.
Obviously, Prabhupada knew that, or Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur knew that Prabhupada spoke English. He wouldn't have given that instruction to somebody else to try to speak in English, Yeah. preach in English language. So it was tailored to Prabhupada. Entonces, obviamente, Prabhupada Bhaktisiddhanta sabía que si la Prabhupada hablaba inglés, él no le hubiera dado la instrucción de predicar en inglés a alguien que no hablase inglés. Por lo tanto, en un nivel también la instrucción estaba adaptada a la situación de Prabhupada. And unlike some of the other disciples of Bhaktisiddhanta, Prabhupada had an education, Western education. Y a diferencia de otros discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, si la Prabhupada tenía una educación occidental, por decirlo así, conexión con Occidente. And I think maybe once on the Braj Parikram, Prabhupada Bhaktisiddhanta told my Guru Maharaj, if you ever get money, print books, or something like that. Y también en un Braja Manda al Parikram, si no me equivoco, si la Bhaktisiddhanta le mencionó a Prabhupada que le dijo, si en algún momento tienes dinero, imprime libros, algo así. So anyway, he took these instructions very, very seriously, and that was like the center focus of his life, you know, in the context of hearing and chanting and so forth. Entonces, Prabhupada tomó estas instrucciones muy seriamente, fueran el foco de su vida y obviamente también además del canto, ¿no? De escuchar, cantar, etc. But not everybody's going to get such a personal instruction necessarily. Pero de vuelta, no todos necesariamente van a recibir ese tipo de instrucciones personalizadas del Guru. We have instruction to follow the example, hear, chant, and apply that in their lives. Pero sí está la instrucción de seguir el ejemplo del Guru, de escuchar, de cantar y de aplicar todo eso en la propia vida de uno. And the idea is to let that those things will take over their lives, will become their lives, hearing, chanting. Y la idea es que eventualmente estas prácticas, escuchar, cantar, van a capturar por completo la vida de uno y se van a volver la vida de uno. Okay. Okay. Wow. Okay. There's one. Yes, Raja Hari say thank you very much. There is one question from Annapurna. She's saying, according to the Prabhupada's commentary to verse 1 to 21 from the Bhagavad, which says, the perfect knowledge is called parampara, or deductive knowledge that descends from the authority to the submissive hearer, which is bona fide in virtue of service and surrender. So that's the verse. So the question is, what do you consider could be those things that limit the fact that one attains? And she's quoting something here. There is one quote that I mentioned in one of my articles. Siddhanta can evolve in the context of Siddhanta. Could you please develop and give us light through your words? Thank you very much. What does she mean? I'm not so sure as well, but so on one side she's quoting Bhagavatam, mention how perfect knowledge is descending through parampara and so on, and has to be a proper hearer with service and surrender. On the other side, she says that Siddhanta can evolve in the context of previous Siddhanta. So she's asking which would be the elements that may limit this idea of Siddhanta not only coming to one's life, but developing, evolving on the foundation of previous Siddhanta, which could be the facts that may limit such development of descending knowledge, something like this. I really don't understand. Do you? Not so sure as well. Yeah. Sí, no se entiende muy bien la pregunta, Annapurna, todavía. What are the factors that limit one's ability to understand the Siddhanta? Are the things which are the factors that limit oneself to understand, properly receive revealed knowledge, and on that basis to be able to expand, if you will, the Siddhanta and develop the Siddhanta on the basis of that received revelation. Yeah, I really don't. The question sounds like, what are the factors that inhibit us from becoming Krishna conscious?
and understanding the teachings. Despite the fact that we may have a guru in the parampara, we may be submissive. Are there other factors that get in the way of our ability to understand the Siddhanta, out of which the bhava will come? Something like that. That sounds to me like best I can make out of the question. Yeah, maybe you can share some words in that regard, but let me translate that so I present the question, if you will. La pregunta no quedó muy clara realmente, pero básicamente lo que Sri Purana entendió la pregunta es básicamente cuáles son los factores que limitan nuestra propia comprensión de la conciencia de Krishna y nuestra recepción del mensaje revelado que desciende a partir del parampara y del logro, el alcance del logro último. Entonces va a dirigir algunas palabras al respecto de esa idea de la pregunta. But I mean, there could be any number of factors that all constitute, in one form or another, the nature and measure or degree of our material conditioning. Puede haber varios factores que en una medida u otra constituyen qué tan condicionados materialmente nos encontramos. Someone from a previous life may hit the ground, as we say in English, running, and be able to understand more readily the ideas, imbibe them, and than another because of having more involvement in a previous life. Alguien en esta vida puede rápidamente comprender las cosas, aterrizar, por decirlo de alguna manera, ciertas cosas, tener una comprensión rápida de ciertas cosas, lo más probable porque ya adquirió una comprensión previa en vidas pasadas. It's like learning a language. If you have a good teacher and you have a good student, there are different students, they have different backgrounds, and there may be different factors that enable one student to excel more readily than another, given their different past situations. Maybe someone is good at, for example, another person, this is the first time learning a new language. Por ejemplo, también depende mucho de la capacidad, maestro, estudiante, en este caso en relación a los estudiantes, puede haber diferentes estudiantes y cada cual va a tener diferentes capacidades de entendimiento. Por ejemplo, a la hora de aprender un nuevo idioma, algunos están aprendiéndolo por primera vez y otros ya lo aprendieron previamente, por decirlo así, en vidas previas. But the important thing is to apply what we do understand from the tattva. This tattva, the Siddhanta, is not something just to keep in your head. It's meant to take you out of your head. Pero lo importante es poder aplicar lo que sea que hayamos aprendido de Tattva y Siddhanta, ¿no? Tattva y Siddhanta tienen el propósito no de mantenerte en tu cabeza, sino de llevarte más allá de tu cabeza. The Krishna consciousness is not something to think about, it's something to do. La conciencia de Krishna no es algo en relación a lo cual tenemos que pensar, sino es algo para hacer. So in one sense, as much as we apply ourselves to those teachings within Gaudiya Vaishnava that we understand, and we really understand they pertain to us at the moment and what we should be doing now, the more we do that, the more we increase our capacity to understand the tattva and drive more lessons to apply in our lives. En otras palabras, en la medida que llevamos a la práctica aquello que aprendemos y aquello que entendemos que es aplicable a nuestra situación actual, presente, en la medida que hacemos eso, vamos a tener más capacidad de extraer mayores lecciones del tattva, etc. So rather than speaking about what might inhibit or get in the way of understanding, which could be any number of things, there's one thing that will really help us to understand, and that is, again, to apply ourselves. Like you hear a lecture, for example, read a purport, and you really understand, yeah, that's really, whoa, I got that. Now you have to integrate that. You have to take that and make that like part of a foundational stone in the temple within your heart that you're building. Entonces, más que hablar de qué cosas pueden resultar interferencia en mi comprensión del conocimiento, las cuales pueden ser muchas,
hay una cosa que debemos entender, que debemos hacer y que va a ser favorable para eso, y es aplicarnos a nosotros mismos en la práctica, ¿no? Tratar de, si no sé, estamos leyendo un verso, un significado y eso toca nuestro corazón de una forma en particular, sentir, sí, eso tengo que ver cómo lo traslado a la práctica, cómo lo integro, cómo lo vuelvo parte del cimiento, de los cimientos del templo del amor divino que estoy tratando de construir en mi corazón. Yeah, we have to listen to some extent to know, but in a sense, in a larger sense, we have to listen in order to know what to do. En un sentido necesitamos escuchar para conocer, pero en un sentido más amplio y profundo necesitamos escuchar para conocer, para saber qué hacer, qué tener que hacer. And the more we do bhakti, the more we know what is bhakti. Cuanto más hacemos bhakti, más conocemos a través de ese bhakti qué es bhakti. So forgive me, but without further fully understanding your question, that's the best I can reply at this time. Entonces, perdón, pero sin poder entender plenamente el significado de tu pregunta, hasta ahí es donde yo puedo responder esta vez. Okay. Gracias. So Kishore Krishna has one question. So there I'm muting you if you want to present it. Jai Guru Maharaj, good morning. ¿Cómo I was- está? No hablas español todavía. un poco. Está practicando, aprendiendo. Yeah. Okay. I was reading the section of the Bhagavatam on where Krishna fights with Jambavan in the cave, and I was very surprised to read that the Dwarkavasis left after 12 days when Krishna didn't come out. And I was wondering if you see this moment as one that contrasts with the Vrajavasis praying that, that may go into the cave of Aghasura's mouth kind of fearlessly in Krishna's presence, or Mother Yashoda, who may go into the lake to try to save Krishna from Kaliya. Okay. So I'll translate. Kishore Krishna hace una pregunta y es, estaba estudiando la sección del Bhattan en donde Krishna estaba luchando con Jambavan dentro de una caverna y me sorprendió leer que luego de 12 días de ellos estar luchando dentro, los Dwarkavasis que estaban fuera dejaron a Krishna, abandonaron el lugar luego de 12 días y quería saber si esto para usted resultaba un contraste apropiado con la actitud de los Vrajavasis, en donde, por ejemplo, Krishna, los gopas entran a la boca de Aghasura y confiando en si Krishna viene con nosotros, podemos entrar, no hay temor, o Yashoda estando dispuesta a saltar al Yamuna donde está Kaliya para salvar a Krishna, etc. Yeah, have not looked at that section in decades, so I would have to look at that section of the Bhagavatam. No he leído esa sección en décadas, pero bueno, debería, para responder más en detalle, chequear esa sección del Bhagavatam. To understand the circumstances a little better, and then upon doing that, reflect on how the Brajbasis might have responded in the same situation. Debería leerla en más detalle para entender cómo en ese caso los Brajavasis hubiesen respondido ellos ante una misma situación como esa. The question is whether or to what extent it is really analogous to or similar to the instances which you cite, like the chastising of Kaliya or the killing of Aghasura. Porque en un sentido se requiere eso para responder a tu pregunta, que es si este ejemplo es análogo, paralelo a cómo los Brajavasis reaccionan en situaciones como el castigo de Kaliya o la matanza de Aghasura. But that said, it is a central point, of course, of our teaching that overall you're going to get a different response from the Dwarka Vasis to similar situations than you're going to get
from the Brajbasis. Pero habiendo dicho eso, en resumen, en términos generales sí podemos decir que obviamente un punto importante es que ante una situación X, la que fuere, uno va a obtener una respuesta diferente de los Dwarkavasis que de la que uno va a obtener de los Brajavasis. The classic example that really brings home the point, of course, is the marriage of Krishna and Rukmini. El ejemplo clásico que suele ser invocado a este respecto es el del casamiento de Krishna con Rukmini. While the gopis didn't care for Vedic injunctions, they just ran off to meet Krishna in the night. Rukmini's love was harnessed by Vedic rule and considerations, and she couldn't cross over any Vedic injunctions for rendezvousing with Krishna like the gopis did. She couldn't do that. Pues que mientras que por un lado las gopis transgredieron todas las normas sociales y simplemente salieron corriendo para unirse con Krishna, por otro lado Rukmini, ella no pudo concebir algo así, ella no pudo pensar en transgredir toda norma social para tener un asunto romántico con Krishna, no era posible para ella. Her marriage had been arranged to who? Sisupal? Su casamiento había sido organizado ¿con quién? ¿Con Sisupal? Yeah. Yeah. And so what she did do was, of course, she sent a letter to Krishna through a Brahmin messenger and asked him to intervene, kidnap her during the wedding ceremony, and thus have a Gandharva marriage, which is a type of Vedic marriage. Entonces, lo que acontece es que Rukmini se había organizado un arreglo, un casamiento arreglado de Rukmini con Sisupal, y lo que Rukmini hizo es enviar una carta con un brahmana, un mensajero, a Krishna, y en esa carta ella le solicita a Krishna que Krishna intervenga y la secuestre a ella, y de esa manera se case con ella en lo que se conoce como un casamiento Gandharva, que es uno de los tipos de casamiento védicos. But the gopis were betrothed to marry other men, and they just left in the night. Pero por otro lado, las gopis sí estaban casadas con otros hombres, pero ellas simplemente salieron corriendo dejando el hogar en las noches por Krishna. So there is obviously the difference, and you're aware of the difference. You're asking if this cave example could be another one. It's possible. Entonces, ese es uno de los ejemplos, tú estás consciente de ese ejemplo, y claro, tú estás preguntando otro ejemplo, este ejemplo de la caverna, y sí es posible que sea otra variante de ello. I mean, the Dwarkavasis may have rested with the idea that, well, he's omniscient, he's God, he'll get out of it. And certainly they don't think like that in Braj. ¿No? Quizás, por ejemplo, los Dwarkavasis estaban afuera esperando y dijeron, bueno, de última Krishna se va a arreglar, que en esto él es Dios, es omnisciente, y ellos se retiraron, mientras que en Braj nadie va a pensar así. And again, I'd have to look at it more carefully, but I do imagine that the Mother Yashoda and others would react a little differently. Pero de vuelta, tendría que chequear esta sección en mayor detalle para responder de manera más puntual, pero sí, me imagino que Yashoda y demás Brajavasis reaccionarían de forma muy diferente a los Dwarkavasis. Dwarkesh Krishna ki jai. Jai. Nanda Krishna ki jai. Jai. Okay, what else? I don't have any other question, but let me ask if there's someone else who may have a question. I don't know if any of you have any question. There are no more questions here. If you would like to present any question, you may just tell me. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para presentar a la Tripurari Maharaj, ya que ya no nos quedan más preguntas aquí y nos quedan igual algunos minutos para terminar nuestro encuentro. Si alguien tiene alguna consulta, pueden mencionarlo vía chat y lo silenciamos, etcétera. So tomorrow there's another. Yeah. I think we may continue tomorrow. Right. Okay. Well, I'm happy to be with all of you then. Hare Krishna.
Muy feliz de estar con todos ustedes y nos estamos viendo mañana para nuestra próxima clase. Hare Krishna. Jai Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Jai.